Okay. I know you might have question, but আমি একটা কাজ করি, আমার আর কয়েকটা জিনিস আপনাকে দেখাইতে যাচ্ছি আজকে, বুঝছেন? So let Okay, me show mama. you this and then we'll talk about your question. Is that okay? Yes, mama. I wasn't able to review yesterday, so আমার আসলে কোনো question নাই, but I so far I understood. আপনি Oh, যাই okay. বলছেন। Okay, then it's fine. Then let me just show you a few things, and then you can review today, tomorrow. তো কালকে মামি আপনার কখন সময় হবে কালকে? কালকে স্যাটারডে তাই না মামা? আর হ্যাঁ। আমার আমি ফ্রি কালকে, এমনিতে কোনো প্ল্যান নাই। ওকে। তাহলে আমি এই জন্য বলতে যাচ্ছি, আপনাদের সকালের দিকে সময় হবে, আমার একটু বাইরে যাইতে হবে, সাইমাকে নিয়ে একটু আইকিয়াতে যাবে। তো হ্যাঁ মামা, অবশ্যই আপনার সুবিধা হয়। আমার সকাল আপনি আসার পরে বা আসার আগে, it doesn't matter মামা। না, আমি আসলে চাচ্ছি ইয়া করতে, মানে আগে আপনারটা শেষ করে ফেলতে, এই জন্য। কারণ পরে অনেক সময় বাইরে চলে গেলে too many things comes up, probably you will come late, tired, things like that. So if I can finish first, then I can do whatever, বুঝছেন না? পরে আর ইয়ে থাকে না আপনার। ওকে মামা, সকালে আমার কোনো প্রবলেম নাই। সকালে আপনি একটু আর্লি উঠতে পারবেন কালকে? হ্যাঁ, কয়টার দিকে মামা? মনে করেন আপনাদের, আমার যদি 10টা থেকে 11টা হয়, 11টা লেটেস্ট, 10টা হলে বেটার হয়, ইফ নট 11টা। তো 10টা is fine. I can wake up at 7. আমি ইউজুয়ালি 7টা থেকে 9টার ভিতরেই ঘুম থেকে উঠি। রাফা যখন উঠতে যায় তখন উঠতে যায়। ওকে, তাহলে লেটস মেক ইট বাট 10। একটু হার্ড হবে আপনার জন্য। এই জন্য করতে যাচ্ছি, লাইক আই সেড, কারণ একবার বাইরে চলে গেলে দেখা যায় যে টু মেনি থিংস, আবার টায়ার্ড হয়ে যায় অনেক অনেক সময় ফেরত আসার পরে, থিংস লাইক দ্যাট। সো এই জন্য 10টার সময় হয় কি, দেন আই উইল হ্যাভ এনাফ টাইম টু গো থ্রু এন্ড ফিনিশ প্রপারলি। ওকে মামা, কোনো তাহলে কালকে সমস্যা নাই। 10টায় 7 o'clock. রাখেন, মানে আপনাদের 7টায়। ওকে, দ্যাটস ফাইন। আর আপনি কালকে মামি তাহলে একটু আজকে একটু সময় করে যদি পারেন একটু কাইন্ডলি, মানে একটু হাই লেভেল রিভিউ দিন আর কি। So then you can, so then you can ask me question. That's the whole thing. ওকে মামা, Okay? ওকে আমি রিভিউ দেবো। আমার শুধু করতে হবে, ডাউনলোড করতে হবে এই সিকুয়েল ডেভেলপার এইটা। আমার এই নতুন কম্পিউটারে আগেরটা খুবই স্লো হয়ে না। গেছে, ওইটা আবার ওপেন করতে খুবই লাগে। Oh, okay, okay, I see. So আপনার কি SQL developer already আছে নাকি, মানে Oracle-টা আছে? কোনটা আছে কোনটা? এইটাতে কোনোটাই নাই। Okay, এটা তাহলে নতুন Oracle করেন। কিন If you don't have anything, then do Oracle. বুঝছেন? ওরা সিকুয়েল ডেভেলপার। ওকে। Let me show you quickly. Okay, আপনি দেখাইছিলাম আপনাকে আগে। কি দেখাইছেন? আমার তো কোনো টেবল ড্রাফট করতে হবে না, কিচ্ছু করতে হবে না। অল আই হ্যাভ টু ডু ইজ ডাউনলোড, তাই না? Download and run the application. রান দ্য অ্যাপ্লিকেশন। Right. ওকে মামা, So হ্যাঁ। let me show you then, okay? So that you can do it on your own. So আপনি প্রথমে এখানে যাবেন, এই যে গুগলে যাওয়ার পরে you just type here download Oracle Express, okay? Oracle Express edition. তারপরে এই যে Oracle দেখেন, এই যে এখানে a lot of option. If you just click here, then it will take you to the download page. এই ডাউনলোড দেখছেন, এখানে ডাউনলোড অপশন, এখানে you have to select the license agreement. তারপরে আপনার অ্যাকাউন্ট না থাকলে they will tell you to open an account. It's very simple. Just your email address and phone, name and things like that. Very simple. এই যে এখানে দেখেন আই কয়েকটা থিংক অপশন আমি আছে। যে আগে যে এটা ডাউনলোড করছি ওই সময় তো অ্যাকাউন্ট ওপেন করছি। You can do the same thing. You have to download again then. ওকে, তো আবার নতুন করে অ্যাকাউন্ট করব No, no, no. না আমার No, লগইন? just one time. You don't have to. আপনি যদি you already download once, then you don't have to download again. It's already there in your download folder here. তো এটাতে কম্পিউটারে করছি, আরেক কম্পিউটারে। আরেক কম্পিউটারে, যেটা খুবই স্লো হয়ে গেছে। Oh. Okay, okay. So then you can do it. No, it's free and it takes not a long time, so it's fine. Then you can do it here. So আপনার দেখেন Oracle Database Express Edition release 2 is a Windows 64. Make sure you do 64-bit. Okay, that's the one. ওকে, This is one thing you have to download. This one, and then second thing you also have to do Oracle SQL Developer. These two things you have to do. Oracle SQL Developer. Okay. Wait, one second. Let me turn off the TV. One second.
রাফা সবসময় শুনে। Okay, so you have to download this first one and then this one, right? So once you download like this, if you click in there, see it's asking your ID and password, right? Just this is simple. If you don't have one, you create one here. So I have, so I click in here. See it's loading. It's 317 something, so it's loading. Okay, so I say pause. Basically, let me cancel it. And then once you download, then you have to unzip it and install it. Install is pretty simple. It's like click next and things like that. Very simple. Okay, and then you have to download also the other one that I just show you. Okay, this one. If you do these two things, then probably I'll show you other thing. If there is anything you cannot do, that's not a problem. Okay. What's the difference between these two? আমার দুইটা ডাউনলোড করতে হবে কেন? Okay, this is the database engine, database software, right? Now this is the database. Now to use the database, you have to connect to the database, right? You have to connect. Oh, Now if you install this one, you do not need it. You can use a command line. Hold on. See this SQL plus, you can run from here. Okay, okay. you don't have to do it actually from this. You don't need this one. You can run it from this command line, but is a DOS prompt. It's a little complicated to use. Okay, so same application they make a GUI. This one Oh, it's okay, like okay, click here and there, run, very simple. But this one, like I said, you have to learn the command and things like that. So instead of that, you use this one, database. Make it easier to, this tool, all it does, it connect to the database and let you, do everything that you want to do. So here, like say, if you want to connect, let's say here, if I click in plus, see this is the connect. I'm connecting to the database. This is a host name. I'm connecting to the database. So this এই যে software, হোস্ট এখানের মধ্যে দেখবো বাবা, আমি ভুলে গেছিলাম, এখানের মধ্যে বলছিলেন যে এই গ্রিন প্লাস বাটনের মধ্যে দিয়ে আমাকে কানেকশন দিতে হবে, মানে পাসওয়ার্ড আই থিংক সিস্টেম, তাই না? system, yeah. And the username is the system capital, and the password, when you install, they will ask you for a password, and you can use that. ওকে ওকে, বুঝছি। Yeah. Okay, so yeah, so okay, so I mean, like I said, it's very easy. If you cannot do it, you show me tomorrow. I'll walk you through, but it's very simple. ওকে Okay, so a few things we did yesterday. This is we did. Okay, constant we talk. Constant is nothing but like condition, right? Rules. Like whenever you want to do something in the database in the table level, it will block you to. I mean, if you don't follow the rules, it will tell you you cannot do it. You have to follow certain rules. That's the constant basically, right? Let's say not null constant. What is that means not null? If I put in any column, if I put any column not null, that means whenever the user want to enter the data, if I do not fill this like column, it will not let me enter the data. Let's say if I want to submit a form for a visa application, I'm going to Canada, apply for a visa, and it is asking me that the mandatory field is my social security number, let's say, and I leave it blank. It will not take it. In the computer, it will not take the application. If I click submit, it will give me an error. It will tell, oh, no, it's not done. So behind the scene on the column social security, they put not null. Not null meaning you cannot leave it blank. We saw it yesterday, right? জি Okay, this is not null. Check is similar thing. Like it will specifically tell you, okay, you can do only this thing, right? Certain condition, right? Check. Now, you will actually, this thing, you will never ever implement it
Like, I mean, like doing it yourself. You'll never do it, but you have to test it. Your manager might say, oh, can you please test all the check constant of your table? Can you check all the not null? Can you check primary key, foreign key, unique value? Can you check this? They might tell you. If you do not know what it is, how then you can test it, right? The developer will implement this. They will do this for you. You just need to test it. But to test it, I have to understand it, right? That's the thing. So that's why I'm just explaining to you so that you know what it is. Now this we did, and unique also we did, right? Did we do unique? জি না, ফরেন কিও করি নাই। No, no, that I know you didn't do it, but unique, did you do it unique? I'm not sure. Uh, I don't think so, Mama. Unique, I Did don't. we? No, anyway, let's go. I don't think so either. Okay. Address book? Mm, oops. Okay, this is done. Okay, let's do. তো এখানের মধ্যে যা যা দেখাইতেছেন, কোনটা কিভাবে হইতেছে, এগুলা কিছুই আমি করব না। All I'm gonna do is testing. It's gonna be already there. My job is to test if it is working correctly. That is correct. It will be there, but because the database table create, right, is about the table, right? So everything is related to the table. We will not create the table. The developer will. The DB Okay. will, the developer will. We have to test it, make sure it's working. That's all. But if we don't know what it is, how can we test, right? That's why I'm showing you all this. আপনি কি শো করবেন কেমনে টেস্ট করতে হয় উইথ এ স্যাম্পল এগুলা আমি হচ্ছে বলি, if you understand what it is, you will know how to test it. Now, testing is nothing to show basically, but I'll tell you. Okay, like it's a not null value. Simple, not null. If we wanna test this is not null, how I'm going to test it? I'm going to insert a record. I'm going to insert a record by leaving it blank, right? I'm going to leave it blank. You should not take it, right? If it's not null, this ID is not null. What does that mean? I cannot leave it blank. I cannot leave it blank, right? Now, I'll leave it blank, right? Let's do this. Let me just, okay. So I create the table. Now I want to insert a record. I'm inserting a record, this one. See, it's inserted good because I have value for it. I have value not null, right? This value. Now, not null means what? I cannot leave it empty. Let's say I'm leaving it empty. I'm leaving it empty. I'm not putting anything. See, it's empty, right? So let me put it. See, I cannot do that. That's done testing for this one. So, right? Huh? Where do I write my test case? In the tool? No, test case, it depends on the environment. They might let you write it in ALM or in Excel sheet. Like in our current job, in test case, we write in Excel sheet. But our defect, we put it in a different tool. It's called CQ. Okay. So it's completely depend on the environment. Some, that manager will tell you where to write the test case and things like that. Okay. Okay. সো আপনি ঘটনাটা বুঝছেন, এখানে নট নালের যেটা কাজ আপনি দেখলেন এটা হয় কিনা, আবার আপনি এটা না করে দেখেন হয় কিনা, রাইট? দ্যাটস অল বেসিক্যালি. So not null, check, and then unique. Unique is like unique. What's that mean is like said, whenever we put something in a column unique, that column value will be unique, right? That's all it means, unique, right? It cannot be duplicate. Unique means what? Cannot be duplicate, right? So let's do this. Let me show you this. I'm creating a table, right? See, there is no constant here, right? Sample. So I'm entering data. See, for this one, I'm entering data. Data, 1 row, 2 row, 3 row. Let me select from it. Okay. Select all from. Okay. So I'm querying for it. See, in the first ID, I have all 1, 1, 1, right? Right? Is it unique or duplicate value in there? Unique.
How it is unique? Is it three the same? So how it is unique? Unique means Oh, what? no. The first name and I'm sorry, ma'am. I mean, 1, 2, 3 ID number just silam. Oh, 1, 1. Tina, they're all the same. Sorry. Same thing. So it's not unique. It's duplicate value there, right? Easy. Now, how do I stop doing this? If I put now, let's say I'm putting this ID, I'm putting unique. This column, I'm telling this column has to be unique. Okay. Now let me drop this table. I'm creating a new one again, right? New table. Now let me enter this value. See, I've one row entered, right? Let me query from it. See, one, I have one record. Let me enter it again, like same thing before what I did. Enter it again. See, I cannot do that. Why? Because I put the same value twice. It's saying no, this ID cannot be duplicate. So that's why now let's say, let me just change it. Let me put 2. Now it's going to work. Look. See, one row inserted. Let me query from it. See, now I have 2. See? Now let me do the same thing and let me run it. See, I cannot do that because 2 is already there. I cannot put 2 again. Let me put 3. Now let me try it. See, one row inserted. Okay. So this const statement was wherever I put this one, wherever that column value has to be unique. Now let me try this. Let me put, let's say state. Okay. State. No, the first time. Let me just put anywhere. Okay. Doesn't matter where. I check. Let me put it here. Okay. So I am dropping this table and creating a new one. So now my unique is first name, right? So let me query from this table. See, there is nothing, empty. So let me put one record. I put one record, as you can see. Let me query from it. See, I have one record, right? One record. Let me try it again. Same thing. I cannot do that. Why? Because first name I already put here Islam first name. Now I cannot do it again. Let me change it to Islam 1. Let me do it. Now I can do. Let me query from it. See, Islam and Islam 1. It's two different. It's not duplicate, right? It's two different things. That's why whenever you see unique, that means this column has to be unique. Okay. Now let me show you another thing. If I try it again, I cannot do it. Now let me leave it blank. Let me leave it blank. Can I do it? Let's see. See, it says 1. Let me query from it. See, I have Islam 1 and null, right? Let me do it again, same thing. I have able to do it. Let me query from it. See, null. So here is the thing. This is the interview question. Wherever the column is unique, I mean, whenever you will listen to this record, please make sure you take a note. It's very important. It's very, very important thing that what I'm telling you now. So wherever the column is unique, if you put a value, it has to be unique. But if you don't want to put a value, leave it blank. That's okay. You can leave it blank if you want to. But if you put it, you have to be unique. Make sense, Mami? Yes. Okay. So we can, if a column is unique, we can leave it blank. But if I put something, it has to be unique. Make sense? Yes. Okay, good. Mami, this thing is conceptual thing. Okay, like I said, you will never do it, create it, but you have to test it, you have to understand it. So that's why your concept has to be clear on this. No confusion. So whenever you practice, review, please make sure you understand. If you do not understand, you let me know. Okay, because it's very mathematical kind of thing. So if you cannot understand one time, 2 times, so I can explain 20 times, not a problem. But you have to understand it. Okay. Okay, mommy. Okay. Now primary key. Primary key. See, if you realize this is all column level, table level, and column level. What does that mean? All these things we are putting next to a column name, right? Right? Yes. You're putting next to a column. So not null I'm putting in next to a column. Check I put in next to a column. Unique I put in next to a column. All are column.
Okay, so whatever that means for that specific column, it follow that rule, right? Okay, now primary key, what it does? Primary key. Now remember on unique key, what I did? If I put a value, this column was unique. That was unique, right? So whenever I put a value, this is I try unique. This is I also try show you unique. Now whatever was unique, I have to put a unique value. If the value already there, I cannot put it. But I could leave it blank if I want to, right? That's unique, right? Yes. Okay. Now primary key is the same thing. Primary does the same thing. Whatever unique does, primary does the same thing. If I put a value, it has to be unique. I cannot put duplicate value. But one difference, I cannot leave it blank also. For unique, I can leave it blank. But if the column is unique, I mean primary key, I cannot leave it blank. So it's two things here. For primary, what? Unique, it is unique and cannot be null, right? For this one unique, it is unique, right? Can be null. Make sense না? আমি জিনিসটা বুঝছেন দুটার পার্থক্যটা কি? Sometimes they ask in the interview this. So basically, let me do this thing. See here, now I am doing this primary key, right? So my first name is primary key. Now let me drop the table and create again. Okay. Now what is my primary key? First name. So what does that mean to be, mommy? If I tell you first name is the primary key, what's that mean? That means first name has to be unique, no duplicate value will be there, and I have to put some value in there. I cannot leave it blank. Like this one, as you can see, there was I showed before unique, I was able to leave it blank. But in primary key, I cannot leave it blank. Let me try this. Okay, let me enter a value here. Fine, I put it. See, one row inserted. Let me query. See, it's gone. It's done there, right? Let me put the same value again. It is not going to let me. Why? Because this is the primary key column. Is first name. This is the primary key. I already have something in this name. I cannot do it. So let me put something else and try it. See, now it's inserted. Let me try it. Fine. See, I have Islam 1, Islam 1, and Islam. Now let me leave it blank. Just leave it blank. See, I cannot do it. Why? Because this is a primary key. Primary key means two things. It has to be unique and it cannot be null. Make sense? জি, একটা কোয়েশ্চেন মামা। হ্যাঁ বলেন। এটা তো আমাকে শুধু প্র্যাকটিস করানোর জন্য আপনি দেখাইতেছেন যে ফার্স্ট নেম হ্যাজ টু বি ইউনিক, বাট ইন রিয়েল লাইফ কত মানুষের ফার্স্ট নেম সেম হইতে পারে। সো মেবি ইন রিয়েল লাইফ এই কলাম, ফার্স্ট নেমের কলাম ইজ নট গোয়িং টু বি ইউনিক, মেবি সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার ও ফোন নাম্বার, সামথিং লাইক দ্যাট, তাই না? Exactly. First name, last name, address, those will never be a primary key in real life. Never. Okay, maybe will be social security number or ID number, or like a phone number, for not even phone number, social security number, ID number, things like that will be primary key in real life. Okay. That's why they create the sequence. Remember, we create sequence. That's a primary key. Yes. Okay, those are the primary key. Okay. So that's primary key. Now another thing, interesting thing, is foreign key. Oops, primary key we did, not foreign key. Okay, foreign key is very interesting. Okay, what is foreign key? Now mami, let's think is put it this way. Let's say I'm a student of a college, right? And I went to the registration office. They want me, I want to register. So I wanted to register. So I go to the office and I say, okay, I want to register for this class. They open their computer, check my name, and I'm a good standing academic, and they register me. Fine. Now, if I walk just from the street, or let's say
I have some problem with Bursar, I didn't pay my bills or things like that. Okay. So how they find out this information? Like say for registration, I have one table for registration. For all the college student name, this is another table. And for all the students that are blocked, there's another table. There are multiple table, right? Now there should be a way to connect them so that one table can check another table. One table can check another table information. Do you understand this, Mami? Like say, whenever I go to the register, I want to register for bio class, and they open the table for bio class, and they see, okay, there is a seat, and then they can enroll me there. There is open seat. Still, it's not full, so they can put me in there. But if I have a problem, like say with the Bursar office, they have a table. I have a problem there, or something another somewhere else, some other issue, or maybe I did not take, like say I need for this bio class, I need chemistry 101. I did not take it. For chemistry 101, there is another table, right? There is a how the Bursar person knows that. So that means one table should be able to check information from another table. Do you understand this This is concept? like Like one table will supposed to check information from another table. How do I do that? That's foreign key. Okay. এই I'll show you. কনসেপ্ট Yeah, এই কনসেপ্টটা তো ইন্টারফেসের মতো, তাই না? right, exactly interface এর মতো. That is correct. That is correct. হ্যাঁ। এখন তাহলে ফরেন কি বেসিক্যালি কি করে? এক টেবিলের একটা একটা কলামের সাথে আরেক টেবিলের আরেকটা কলামের কানেকশন দেখে, ইনফরমেশন চেক করে, তাই না? জি, জি। কনসেপ্টটা হলো এটা যে এক টেবিলের ইনফরমেশন থেকে আরেক টেবিলের ইনফরমেশন চেক করবে। ঠিক আছে? এখন আসলে এটা এটা হলো জিনিসটা। এখন মেন জিনিসটা যা একটা জিনিসটা হলো কনসেপ্টটা, আপনি মনে করেন আপনার একটা টেবিল আছে, এটা আমার একটা টেবিল আছে গেস্ট লিস্ট, মনে করেন একটা টেবিল গেস্ট লিস্ট। আমি এই টেবিলের একটা কলাম আমি আরেক টেবিলের কলামের সাথে চেক করব। এই টেবিলে যদি ইনফরমেশনটা থাকে অলরেডি, তাইলে আমি এখানে ঢুকাইতে পারবো, তা নাহলে পারবো না। আমি আপনাকে একটু দেখাই নেই, তারপরে আবার আমি আপনারা এক্সপ্লেন করতেছি। মনে করেন আমি একটা টেবিল ক্রিয়েট করছি। Let me do this. Okay, 1 second. One second, mommy. What happened? Drop. Okay, create. Phone number has to be unique. Really? Okay, not a problem. Mhm. Not an issue.
So I am creating a different table now. See, this is my table I am creating. My table name is guest list, and this is my normal column. Okay, now see here I'm saying foreign key. Okay, foreign key, column name, this column name is, see, this from table. I'm saying from this table ফরেন কি হলো যে এটা ফোন নাম্বার, ঠিক আছে। এখন এইটার সাথে এই টেবিলের ফোন নাম্বারের সাথে রেফারেন্স দেখেন আমি আরেক টেবিলের কানেকশন করতেছি। এই যে কানেকশন, এই অ্যাড্রেস বুকের ফোন নাম্বারের সাথে কানেকশন করতেছি, যেটা বুঝছে না মানে বেসিক্যালি তাহলে আমাকে যখনই আমি এই যে ফোন নাম্বারটা ঢুকাবো এখানে, এই টেবিলের ফোন নাম্বারের সাথে সে চেক করবে এই ইনফরমেশনটা, এই টেবিলের এই ইনফরমেশন ফোন নাম্বারটা এই টেবিলে অলরেডি আছে কিনা। যদি থাকে তাহলে আমার ডাটা ঢুকাইতে দিবে, নালে দিবে না। সো লেটস সি দ্য ইন অ্যাকশন। সো লেট মি ক্রিয়েট দিস find correct column name using all constraint. Okay, drop table name. I mean, actually we don't need to know now. I'll explain later. Okay. But I'll explain later, like I said. Okay. I know why it's not happening. No, it's okay. I can leave it phone number. I know why it's not happening. Phone number. I'll explain this thing. This is another thing we need to know. ঘটনাটা দেখছেন এখানে ফোন নাম্বার তো আমি বলছি প্রাইমারি কি, কিন্তু ফোন নাম্বার তো ইউনিক না, রাইট? দ্যাটস ওয়াই ইটস নট লেটিং মি ডু ইট। কথাটা বুঝছেন? এখানে ঘটনাটা বুঝছেন? এখানে তো আমি কি বলছি, এখানে আমি বলছি যে প্রাইমারি কি কোনটা, ফোন নাম্বার, কিন্তু এখানে সবগুলোর ফোন নাম্বার ছিল একটা, এই জন্য ই ওয়াজ নট লেটিং মি ডু ইট। বুঝছেন? নাও ইফ আই ডু ইট, ইটস গোনা লেট মি ডু ইট। সি, আই রুম স্টার্টেড। এই যে দেখেন এখন আছে, এই দেখেন ফোন নাম্বারটা খেয়াল করেন, সবগুলো ফোন ডিফারেন্ট, ঠিক আছে? বিফোর ই ওয়াজ নট লেটিং মি ডু ইট। নাও এখন দেখেন, ওকে, গেস্ট টেবিল ক্রিয়েটেড। এখন ঘটনা দেখেন আমি কি হলো, আমি একটা টেবিল ক্রিয়েট করছি গেস্ট নেম নামে, এটার ফরেন কি আমি বলছি, কি বললাম ফরেন কি, আমি বলছি এইটা হলো ফরেন কি, টেবিলের ফরেন কি ফোন নাম্বার। কেমনে আমি বললাম, এই যে বলছি ফরেন কি, এই যে ফোন নাম্বার ব্র্যাকেটের মধ্যে, রাইট? এটা হলো এই টেবিলের মধ্যে ফরেন কি। এখন এই টেবিলের ফরেন কিটা আমি বলছি এই টেবিলের সাথে কানেকশন করো, রেফারেন্স দিলাম কি অ্যাড্রেস বুক টেবিলের সাথে, এটা অ্যাড্রেস বুক যে টেবিল আছে ফোন নাম্বারের সাথে কানেকশন করো, মানে এই যে একটা টেবিল আছে অ্যাড্রেস বুক, এটার ফোন নাম্বারের সাথে কানেকশন করো। এর মানে কি জানেন, এই যে কানেকশন করে বলা, এর মানে হলো আমি যখনই এই টেবিলের মধ্যে ডাটা ঢুকাইতে যাব, সে করবে কি এইখানে চেক করবে যে আমি যে ফোন নাম্বারটা এখানে ঢুকাচ্ছি এটা কি এই টেবিলে আছে কিনা। যদি থাকে তাহলে আমাকে এখানে ঢুকাইতে দিবে, নালে দিবে না। let me show you this. Okay, so I have ID, name, okay, phone number. Let me insert this. Right now in this table I have no record, 0. So let me insert one record. One row created. Let me query it. See, I have this record, right? Let me do it again. Another record created. Fine. See, 2 record. Now একটা ফোন নাম্বার আমি দিচ্ছি যেটা এখানে নাই, দেখেন 30, রাইট? দেখেন তো অ্যাড্রেস বুকে এই ফোন নাম্বার আছে কিনা, এই যে দেখেন তো এখানে 30 নাই, আছে 31314 আছে, দেখছেন 30 নাই, রাইট? আমি যখন এই যে আমি তো ঢুকাচ্ছি এই টেবিলে, এই টেবিলের ফোন নাম্বারের কলামে ঢুকাচ্ছি আমি এটা, রাইট? সে করবে কি এই টেবিলে চেক করবে এই অ্যাড্রেস বুকের টেবিলের ফোন নাম্বারটা এটা অলরেডি আছে কিনা দেখবে, দেখেন তো নাই।
So it's not going to let me insert. Look, see, it's not letting me insert because they are connected. ঘটনাটা বুঝছেন কি স্যার? জি আমি এই যে দেখেন, মনে করেন আমি চেক করি এটা 32 ঢুকাই, 32 is going to let me do it, one row inserted. Why? দেখেন এই ফোন নাম্বারটা অলরেডি এখানে আছে, যে 32 না, দেখেন এটা অলরেডি আছে। সো বেসিক্যালি আমি খেয়াল করেন, আমি ডাটা ঢুকাচ্ছি কিন্তু এই টেবিলে ডাটা ঢুকাচ্ছি, কিন্তু ঢুকাইতে দিচ্ছে না, কারণ সে এই টেবিলে চেক করতেছে, এই টেবিলের এই ফোন নাম্বারে চেক করতেছে। আমি যে ঢুকাচ্ছি এই টেবিলে ডাটাটা, সে ভিতর ইন দ্য বিহাইন্ড দ্য সিন হি ইজ গোয়িং দেয়ার টু চেক ইফ ইট এক্সিস্ট অর নট। ঘটনাটা বুঝছেন? দ্যাটস ফরেন কি। আচ্ছা The foreign key basically what that they build a relationship among tables, and it makes sure that the data that I'm entering in the table, it already exists in the other table or not. তাই না? জি অলরেডি এক্সিস্ট আদার টেবল অর না, আদার টেবিলের মধ্যে যদি থাকে অলরেডি, যেমন ধরেন ফোন নাম্বার অলরেডি আছে, তাইলে আমাকে ঢুকাইতে দেবে। রাইট রাইট। আর যদি ফোন নাম্বার ওইখানে না থাকে রেকর্ডের মধ্যে, তাইলে ঢুকাইতে দেবে না। রাইট, দ্যাট ইজ কারেক্ট। In order for me to put some data in this table, the other table has to be created first. That is correct. The data has to be there first. Okay. If you practice, then you will understand better, then you will have more question, then I'll answer those things. But this is very important concept, very very important concept. Okay. Okay, now 3 things: delete, truncate, drop. Mami, these 3 things আমি তো সাধারণত মার্ক করে রাখি, আপনারা কি পড়ায় না পড়াই, this thing I did not see mark. Now I don't know if I did it to you or not. এটা জিরা মামা করে না? DDL, DML, No, that's different. এই তিনটা জিনিস আমি কি আপনাদের দেখাইছি, delete, truncate, drop? জি না। Okay, that is right. আমিও ওখানে পাই নাই যে পড়াইছি, that's why I put it. This thing is another super important thing to do it, and also to for the interview. A lot of interview in the they ask you this question: what is delete, what is truncate, what is drop? Okay, now delete. Okay, তো DDL এর মধ্যে পড়ে না? হ্যাঁ, DCL, এটা তো DCL না DDL, এটার মধ্যে পড়ে না? কমান না, basically what I'm saying, what it does, what is delete does, what is truncate does, what is drop does. ওকে ওকে, জি না, ওইটা দেখা, শুধু আমারে বলছেন ওইগুলো একটু গুগল করতে। Oh, that's different, but let me show you what it does. So delete কি করে? Delete only records from a table. Okay, delete only records from a table, all records or some records as we want. ঠিক আছে এটা? ওকে, but table does not delete. Wrong English. দেখেন, টেবিলটা নষ্ট হয় না, মানে একটা জিনিস কি জানেন, মনে করেন একটা জিনিস চিন্তা করেন, আমি বলতে চাচ্ছি যে স্ট্রাকচারটা থাকে যা টেবিলের, শুধু ডাটাগুলো সব মুছে যায়। ঠিক আছে? টেবিলটা ওই যে ড্রপ টেবিল মানে কি জানেন, এই দেখেন, আচ্ছা আমি দেখাচ্ছি, জানেন এটা আমি করে নিই, দেন আইল শো ইউ অল দিস থিং। ডিলিট, ট্রাঙ্কেট, ওকে, delete all records from a table. দেখেন এই ডিলিট দিয়ে আপনি একটা টেবিল থেকে সব রেকর্ড মুছতে পারেন অথবা কিছু রেকর্ড মুছতে পারেন। ইউ হ্যাভ দ্য অপশন, ইউ ক্যান ডিলিট। মনে করেন একটা টেবিলে, এই যে মনে করেন এই টেবিলে রাইট চারটা রেকর্ড আছে না, 5টা রেকর্ড আছে, আপনি চাইলে একটা মোছেন, 2টা মোছেন, 3টা মোছেন, ইউ হ্যাভ দ্য অপশন ইউজিং ডিলিট। But truncate কোনো অপশন নাই, is going to delete all the record at once. You have no control. Delete all the records from the table. Table does not delete. মানে টেবিলের স্ট্রাকচার does not delete. This is what I mean. টেবিলটা থেকে যায়, শুধু রেকর্ড গুলো মুছে যায়। ঠিক আছে? This is what I mean. Drop মানে হলো records and table both get deleted. Okay. এখন দেখেন,
let's do it so you will know what I'm talking about. আপনার একটা টেবিল বানাই, দেখেন খেয়াল করেন, একটা আমি টেবিল বানাইছি অ্যাড্রেস বুক, ঠিক আছে? সো I thought I dropped it. Okay, let me drop this now. Okay, so আমি একটা টেবিল ক্রিয়েট করলাম, দেখেন আমি করলাম কি সিলেক্ট অল ফ্রম অ্যাড্রেস বুক। ওকে, আমি একটা টেবিল ক্রিয়েট করছি, কোনো রেকর্ড নাই, খেয়াল করছেন, ইটস এমটি, রাইট? Let me enter this 4 record. Okay, and enter this 4 record. Good. So let me query again. আমার এই 4টা রেকর্ড আছে এখানে, দেখছেন, I just put it in there, right? I have this record. So far is good, right? Mami, so far is good? জি, আরেকবার দেখান না মামা কিভাবে এই রেকর্ডগুলো আপনি ঢুকাইছেন। এই যে এখানে ইনসার্ট দিয়ে এই যে ও ইনসার্ট ইনটু হ্যাঁ টেবিল নেম ওকে ভ্যালু দেখাই তারপরে হ্যাঁ এটা গতকালকে দেখাইছে, রাইট? So now basically I have the record. Okay, now let's do this. So আমি এইখানে আপনারা ডিলিটে কি বলছি, ডিলিটে কিন্তু দুইটা অপশন। Let's do the drop first. Drop deletes everything, right? Everything, right, Mami? Records including the records and table, right? So আমি বলতেছি কি drop table name, এটা কিন্তু কমান্ড, রাইট? এখন দেখেন আমার এখানে কিন্তু এই যে দেখেন, oops, এই যে আমি যদি query করি, you can see I have the record. Now let me do this drop table name. Let me do this drop table name. See, table is dropped, right? Let me query now. See, he's saying a table does not exist, everything is gone. Listen, drop means everything is gone, so I have to create it all over again, right? Let me do this. Okay, now let me query it from this table. Okay, see, I just did it again, so I have all the record again, right? I have all the record. Now in delete I have two things, two options. Remember I told you, one is you can delete all the record but table stays there, and also you can delete some record if you want. If I do this, there is two command here. See, there is a one command and second column command. If I do this delete from, I put only table name, nothing else, is going to delete all the record. But if I put same thing, delete from this table name, and if I put, see this uppercase lowercase, don't worry about it, it doesn't matter. If I put a where condition, is going to delete only those record. Let me do this second one first. So if I do this, see, only ID number 2 is gone, everything will be there. Let me query it. See, this ID number 2 is gone, everything is there. Let me do 3, put ID number 3. So now as you can see, ID number 3 is here, right? This record is there, it will not be there if I execute this one. See, now query it. See, record 3 is gone. If I do 1, if I do 5, see, there is 2 record, I have 2 record here. See, ID number 5, so these both will be gone. Let's query this. Okay, see, everything is gone. So let me insert the record again. Okay, so now I have all the record again, right? Now this is the condition, you can select how many record you want to delete basically. So this is delete from table name and then where condition. Now if I do not put this part, if I just put this, right, see, what will happen is all the record will be gone, all the record will be gone. See, I execute this, now I query it, see, no record is there. So in delete, using delete, you can do two things, you can delete everything, you can delete only few things. Okay, and then truncate, delete all the record at once, like this delete thing, and this is the same thing. Let me do this.
Let me query. Nothing is there. See, everything is gone. So what is the difference between these and this? No difference. They're the same thing, but one thing is, behind the scene, this is much faster. It does it very quick. If you have like say 1 million record, if you use this, it might take few seconds. This one will take fraction of a second. That's the difference. It's faster. Make sense for me? Delete, truncate, drop. So they will ask you in the interview, what is the difference between delete, truncate, and drop? So drop will delete the table and all the record, and then truncate will delete all the record. Table structure says there, but we do not have any control how many records we want to delete. Using the delete, we have both. We can do two things. We can delete all the records if we want, and we also can delete some record as we want to. We have the option to choose what we want to delete using the delete command. Make sense, Mami? Yeah. বুঝছেন ঘটনাটা? এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট like I said for the interview and also for your work. জি মামা বুঝছি। ওকে, আজকে আমি এটা পর্যন্তই করাবো। কালকে আবার নিউ থিংস আরো কিছু জিনিস আছে করাবো এটা। আর মঙ্গলবারে আমি আপনাকে করাবো ইউনিক্স। সো ইউ মেক শিওর in মঙ্গলবারে no sorry Monday two things. You finish your Unix and the database whatever I did so far including tomorrow. These two things I'll ask you question. Is that okay? ওকে মামা, প্রিভিয়াস থিংস যে আপনি করাইছিলেন ওইগুলো করতাম, প্র্যাকটিস করতাম, আর ওইগুলো তো সব ইনফরমেশন আমার কাছে নাই। একটা ভিডিও আছে আপনার আমার কাছে আছে। আপনি জয়নিং আর সেট অপারেটর এই দুইটা করতে পারবেন? জয়নিং এর ভিডিও আছে আমার কাছে। জয়নিং আর সেট আপ করাটা তো সেম থিং, তাই না? না সেম থিং কেন? জয়নিং এন্ড সেট ইজ টু ডিফারেন্ট থিং। ওইটার ভিডিও আমার কাছে নাই। I will try মামা, whatever note I have. If you don't have set is fine, but joining is important. So finish joining, and then whatever I did yesterday, today, tomorrow, those things, and all Unix is on Monday. I'll ask you question. Monday. Okay মামা, একটা question মামা, just wanted to ask you, ওই যে আপনার বিজনেস রিকোয়ারমেন্ট আছে, টেস্ট কেস আছে, তারপরে বা আপনার ওই দেন ইফ ইউ ফাইন্ড ডিফেক্ট হোয়াটএভার, এই টার্মিনোলজি গুলা হইতেছে ওয়াটারফলের? No, not necessary. It's everywhere. It's everywhere, not waterfall. It's agile. Any process has this document. Okay, because in Google I got confused and they said that Agile mode they don't use those terminology. Instead they use epic, user story, task. Yes. Remember I told you use case, user story? User story, yes. I told you, right? What use case, user story? They are the same thing as requirement, but in waterfall they say requirement. At Agile they say use case, user story. Okay, but they're the same thing. Yeah. Okay, না দিদি আমাকে যদি বলে যে আপনার আমি কনফিউজ হয়ে গেছি। আমি মনে করছিলাম যে এই বিআরডি বলেন, রিকোয়ারমেন্ট বলেন, আর টেস্ট কেস বলেন, এগুলো সবগুলো এলেও এটা ইউজ করে এই টার্মিনোলজি। আমি মনে করছিলাম যে বোধহয় এটা ওয়াটারফলেও ইউজ করে এই টার্মিনোলজি। বাট দেন আমি তো মাঝে মাঝে আমার তো গুগল করার অভ্যাস, তারপরে দেখাইতেছিল যে এজাইলে ওই টার্মিনোলজি গুলা বলে মোটেই ইউজ করে না। দে ইউজ রাদার দে ইউজ এপিক which is something like BRD, তারপরে ইউজ করে আপনার ইউজার স্টোরি এন্ড টাস্ক। তো আমি এই জন্য আমি শুধু ক্লিয়ার হইতে চাইছিলাম যে এজাইলে কি মোটেও বিআরডি রিকোয়ারমেন্ট ওইগুলা ইউজ করে না ওই টার্মিনোলজি? না করে আমি হইছে কি, ইটস লাইক সেম থিং, দ্য ডিফারেন্ট ওয়ে দে অ্যাপ্রোচ। আপনি বিআরডি বলে বিআরডি বলবেন, আপনি যদি ইউজ কেস বলে ইউজার স্টোরি বলে ইউজার স্টোরি বলবেন, বুঝছেন না? ইউ উইল নো হোয়াট দে আর টকিং অ্যাবাউট। ইফ ইউ নো বোথ, then whenever you go to work you will know, they will tell you what they are giving it to you. কথাটা বুঝছেন? Okay. But like I said, the same thing. It's like different way, different environment, and they say different things. That's it. But actually they're these things are the same. Okay. আর একটা কোশ্চেন ছিল মামা, ভুলে গেলাম।
ওকে, তারা কি জিজ্ঞেস করে মামা ইয়েতে আপনার কারেন্টলি যে প্রজেক্টে কাজ করতেছি, এম আই ফলোইং ওয়াটারফল অর এজাইল মেথোডোলজি, এগুলো জিজ্ঞেস করে না? এগুলো জিজ্ঞেস করে। জিজ্ঞেস করে না? এটা খুব কমন একটা প্রশ্ন, দে আস্ক এ লট। ওকে, তাহলে আমার রেজুমেটা স্পেসিফাই করা না, আমি একটু নোট নিব। আপনি যেদিন রেজুমে সম্বন্ধে বলছিলেন না যে প্রত্যেকটা জবের ব্রিফলি আপনি একটু ডিসক্রিপশন দিবেন যে কি করছি, তখন আমি ওই নোটটা নিব যে কোনটাতে কোন মেথোডোলজি আমি করছি না করছি। হ্যাঁ, অবশ্যই আই উইল টক অ্যাবাউট দিস মামি। ওকে মামা, হ্যাঁ। ওকে। আরেক মামুন মামা বলতেছিলেন আমার হাজবেন্ডকে বলতেছিলেন যে ইউনিক্স নাকি এক মোটেই ইউজ করা হয় না। না, না, এটা এনভায়রনমেন্টের উপর, বুঝছেন? লাইক সে রাইট নাও আই মাই ওয়ার্ক, মানে এখন যেখানে আমি আমি আই কাজ লার্ন। করি, জাস্ট আমি বলতেছি, এখন যেখানে আমি কাজ করি 99% ইউনিক্স, 99% ইউনিক্স। আর আগের জায়গায় যেখানে কাজ করতাম না, এখানে হলো 0% জি। ইউনিক্স, 0% ইজ এনভায়রনমেন্ট, তো বুঝছেন? কিন্তু ওকে, কেন হয় জানেন? আমি আপনাদের বলি, ব্যাপারটা হলো sometimes they ask you in the interview if they need it, or if they don't need it, still they ask you. Okay, ওকে, that's why you need to know, number one. Second thing, let's say they are using it, so they will ask you, and then ওকে। how are you going to learn it 1 or 2 days, right? If they use it, then জি what are you জি going to do? জি। So it depends. Like say my most environment was in Unix, most of the environment, but not all, but ওকে, most of it. Like I said, currently 99% Unix. Last project, zero Unix, no Unix. The other project was like 50-50. So it depends. But this thing you have to know, mommy. কারণ আপনি যদি 10টা ইন্টারভিউ দেন, you will 100% guaranteed some interview will ask you question on Unix. Okay? ও ডোন্ট ওয়ারি, আপনি সোফার আপনি যতটুকু দেখাইছেন ইউনিক্স, আই এম প্রিটি কমফোর্টেবল উইথ দ্যাট, আই প্র্যাকটিসড Hey, that's enough. ইউনিক্স। I'll do, as I told you also before. No, like say this database, I didn't show you before, right? But I'm showing জি you না। now. Same thing with Unix. I'll show you something else, and then Zira I'll show you, and then for ALM I'll show you something else. We're gonna go, like I said, we're gonna continue learning until you get a job and you're comfortable with the job. Okay, well, that's ওকে, the goal of it. So we're gonna do it, like I said, every week we're gonna do it. ওকে মামা, থ্যাংক ইউ। Okay, okay, মামি তাহলে, হ্যাঁ। আর আমি ভিডিওটা পাঠাই। ওকে।